Gamajos. I've got my translator. So I'm going to talk about some general forward play. Around the breakdown, the ruck, shirkineba, outie. I'm not going to talk about everything, but I'm going to talk about what we've been working on. Oh, yeah. Stop me at any time if you've got any questions. Just shout. Don't put your hand up. Just shout if you've got a question. Oh? I've got to sit down because I've got to. So firstly, what we've been doing a lot this World Cup camp is the breakdown. What's the best method in the breakdown? I mean, our breakdown. Well, no. Harry Dibba. Yeah, a good presentation, but Harry Dibba, evasion. Harry Dibba. Harry Dibba offloading, huh? Let's not have a ruck in the first place. Offloading. I've been doing a lot of these drills. We use these a lot. I'm not sure if you've seen these, George. Seen these? They're upside down at the moment. They're normally for over the ball, but I turn them upside down for this drill. What? Yes. Yeah. So we're using them for an offload drill. So I've got the guys passing out the tackle, offloading. So avoiding the ruck, yeah? Arideba, offloading. But I made it into a decision-making drill for them by, if I came in, it meant they had to set up a ruck. So there, they've got to set a ruck up. They make a bit of a game. But თამაშის მაგვარ მას ვაკეთებთ რაღაცებს. But they've got to still got to run hard. Strap, offloading. ისე უნდა იმუშაოთ, მაგრამ აქ წავიდნენ და თქვა offload-ი მოითხოვონ. See a bit of footwork from nowhere. See a footwork. Სტილობენ რომ ფეხებით იმუშაონ აერიდონ მოთამაშეს. Then again, I came in to make them a decision for them when they see me. They have to set up a ruck. აქ მე ვერ თვებიო, ანუ როცა მე მხედავენ, მაშინ აწყობენ უკვე რაქს. თქვა გადაწყვეტილება აქვს მისაღები რომ რაქი ჩამოაყალიბონ. Forwards don't do enough of this. ანუ მორკინლები ამას საკმარის რაოდენობით არ აკეთებენ თამაშის დროს. Okay, now then I made it into a little game. ელე უკვე პატარა თამაში გააკეთა მორკინლებისთვის. So bibs against non-bibs. ეგრეთ წოდებული ნაკიდკებიანები ეთამაშებიან უნაკიდკო თამაშებს. Erty booty. So every player in the team has a ball. ანუ გუნდში ყოველ მოთამაშეს აქვს ერთი თითო ბურთი შემტევებს. Somebody starts with two balls and you've got to. The game is passing the ball to each other like netball or basketball. ანუ ვიღაცას ორი ბურთი შეიძლება ეჭეროს და როგორც კალათბურთში ისე უნდა მიცე პასი. As one player has two balls or one player starts with two balls. ხო, ანუ ერთ მოთამაშეს აქვს ორი ბურთი. One player starts with two balls, but you've got to move around, so you're always carrying a ball, receiving a ball, moving on. It's good for offloading. სულ მოძრაობ და პასი უნდა მიიღო ან გაუშვა და კარგია offload-ის დასამუშავებლად.
The question, what does the defender do? Defender just tries to get in the way. It's still obsro isaknas dacvam თქვა ხელი შეუშალოს. See, there's got Oli Buti. აი ვიღაცას ორი ბურთი უჭირავს. Oli Giba, Oli Buti. მერე იმას აქვს ორი ბურთი და ბურთის უცოცხალი უნდა. Practicing, comfortable, getting the people comfortable with the ball. ბურთთან რომ კომფორტული იყვნენ მოთამაშეები, ამაზე ვარჯიშობენ. If you watch Canterbury Crusaders Super Rugby, best offloading team in the world, no? Super 15 ვინც უყურებთ თო კენტერბერი არის საუკეთესო offload-ების გამკეთებელი გუნდი მსოფლიოში. This pass, it's that. Big defender that, or off the floor, that is getting the guys comfortable with that. What shows are Argentinian naglები? He says Argentinians were not lesser offloaders either in the final. The Argentinians had 2 line breaks and they made 2 offloads in those attacks. Okay, we're going to do this before every ruck session, before every contact session. We'll do this session. ყოველი რაქის ვარჯიშის წინ ამ პატარა ვარჯიშს ვაკეთებთ. Oli Buti. The boys like it. მოთამაშეებს მოსწონთ. It's a bit of fun. Just a little bit. ცოტა ხალისი არის ამაში ჩართული. Oh. თოდესაც ბურთი დაუვარდება და შეგიძლია პასები თვალო რა და ვინმე პას გააკეთებს ის არის გამარჯვება. So each player has a ball to start with, one guy has 2, you play in a small area. ანუ პატარა სივრცეში თამაშობენ, შემტევებს თითო ბურთი უჭირავს, ერთ მოთამაშეს აქვს 2 ბურთი და Many touches. ისე ბევრი ხელის შეხება ან პასი. Okay, now when we have to take a tackle. ეხლა უკვე როცა იძულებული ვართ რომ ბოჭვა მივიღოთ შემტევებმა. So being held in the floor, being held by the tackler. ეხლა მაგ შემტევები ბოჭავებს უჭირავთ თქვათ იმაზე მიწაზე ყავთ გაჩერებული. Then lifting our body back, yeah? Lift our body back. ბურთიანმა ზედატანი უნდა გაითავისუფლოს და ბურთი ჩადოს ორმაგი მოძრაობით. და ორი ხელით უნდა. ორი ხელით უნდა დაიჭიროს ბურთი. Very simple drills. ძალიან მარტივი სავარჯიშო არის. They're done at high accuracy. მაღალი სიზუსტით უნდა გაკეთდეს. The dojo is good because you get a lot of coaching done in a small area and it's really hot. კარგი ის არისო, რა ქვია, საჭიდაო, იმიტომ რომ ბევრი სამწნელო რაღაცები ხდება ვიწრო სივრცეში და თან ცხელაო ძალიან. And the guys are... Seriously, I think the more training you can do when the guys are fatigued or under duress, understand duress? The more training you can do when they're pissed off and tired, the better. ანუ მოთამაშეები რაც უფრო დაღლილები არიან და გაბრაზებულები არიან, მით მეტი სარგებელი აქვს საბოლოო ჯამში. But because the game is about what you do when you play. თორე თამაში, ანუ მაშინ მუშაობ, თქვა როცა დაღლილი ხარ და მაშინ მოქმედებ. Okay, so ball wrestle, we'll always start with ball wrestle. And you can change this, you can make them roll in the tackle, which is getting quite popular. You can do lots of different scenarios, George. ყოველთვის ვიწყებ თუ ამ ბურთზე ჭიდაობაში შეგიძლია გადაგორდე, გადმოგორდე რაღაც ხალხები ცვალოს მუდმივად. On the back, on the front, there's loads. ზურგზე, წინა მოქვია მუცელზე და ასე შემდეგ ბევრი ვარიაცია აქვს ამ სავარჯიშოს. Again. Okay, then moving on, just progressing a lot of, again, simple drills. მე უკვე პროგრესი ცოტა 3-3, სამზე მარტივი სავარჯიშო არის. Again, look at the action of the ball carrier. ბურთიანის მოქმედებას უყურეთ ახლა რას აკეთებს. And our rule is 30. First guy, 30, clear the target. ანუ პირველი წესი რაც აქვს ეს არის პირველი მოთამაშე წმენდს სამიზნეს ანუ გადადის ბურთზე წინ. პირველ მცველს აშორებს. Already secures the ball. მეორე მოთამაშე იცავს ბურთს. ყველების ქვეშ უნდა იყოს ბურთი. So they start on the floor because it lessens the impact. ანუ ესენი იციდან იწყებენ მუშაობას, რადგანაც დაჯახების ძალას ამცირებს. But you can just do repetition, lots of this.
So you're looking at the action of the ball carrier, the dabbler, dirty dabbler, and beyond. ანუ ბევრს იმეორებენ ამას და თქვა ბურთიანის მოქმედებას უყურებენ, მე მიმყოლი ჩადის დაბლა და ცდილობს რომ გადავიდეს ბურთის იქით გაწმინდოს სივრცე. What do you see, Audi? What do you see the second guy doing? რას უხედავთ, გასაკეთებს მეორე მოთამაშე. ვერ გავიგებ? Kicking the ball. ფარზე დგას? Kicking the ball, sorry. Kicking the ball. So if you go beyond the run, it's finished. Exactly, so we have to, first job is clear the threat, then we have to protect the ball. I speak about having their balls. Yeah? ანუ პირველი არის რომ უქია საფრთხე მოვაშოროთ და მეორე ბურთის დაცვა. Over the booty. ბურთის ზემოთ უნდა კონდეთ ყვერებიო. Yeah? We've got to protect that space. Ideally with his eyes up. ანუ ეს სივრცე უნდა დავიცვათ იდეალურ შემთხვევაში წინ ვიყურებით და ვაკონტროლებთ სიტუაციას. ხელები ჩავავალოთ დაბლომწოლ მოთამაშეს. Do lots of this. ამას ვაკეთებ ბევრს. Now you can do this. Full on with suits. შეგიძლიათ ეს სრული კონტაქტი იყოს 100%-იანი, როცა უკვე აწვიათ ის დამცავი სხვადასხვა კოსტუმები. But where we are now in our pre-season, we're not done full on yet. რადგანაც წინა სასეზონო მომზადება აქ არ არის მაქსიმალური ინტენსივობა და აქ დაბალი ინტენსივით მუშაობენ. Dab like that. That's good. Good shape. კარგი ფორმა აქვს მოთამაშეს დაბლაა ჩასული. Any questions? რამე კითხვა თუ გაქვთ? Nothing yet. No questions yet. Very simple drills. High accuracy. ანუ მაღალი სიზუსტის ძალიან მარტივი სავარჯიშოებია, რომელიც თქო ხარისხზე მუშაობს. Saying again, you can throw in different scenarios. The tackle's got a roll. აქაც შეგიძლია ჩართოს სხვადასხვა ვარიანტები, როცა თქვა უნდა გადაგორდეს იქ ბოჭველი იქნება თუ ასე შემდეგ. Again. There is a question just to. პირველ გამწმენს თუ გაუჭირდა გადავა მეორეს რას ვეუბნები ტრანზიატდება თუ გვერდიდან ახლა If the first cleaner is not able to clear the space, what's the second man's job? Is he just helping him or is he Yeah, helping. ეხმარება? Is he sitting on his arse or is he just doing something? The second player, is he sitting on the first player's arse? No. Find a way. Don't never hit your own man. Find a way. ანუ შენიანს არასოდეს დაიჯახო, ეცადე რომ სხვა გამოსავალი იპოვო. Never hit your own man. შენიანს არასოდეს დაიჯახო. Pull him out, roll him out. We'll see that in a moment. ნახავთ ახლა მაგ ვარიანტებს. Loads of this. Everywhere I've ever been, every coaching environment, every team I've worked with, in contact every day. სადაც კი მუშაობდი ნებისმიერ სამწუხარო სიტუაციაში ყოველთვის ვაკეთებთ ყოველდღიურად ამ კონტაქტს. ყოველდღე კონტაქტები ხო? Every day we can do some of this. See, this is very low intensity. You can do this inside. ანუ ძალიან დაბალი ინტენსივით და დახურულ სივრცეში შეგვიძლია გავაკეთოთ. Okay, now I've changed it up. Now this is for where we've not had a dominant carry. We've been knocked back. ანუ ეხლა უკვე როცა კონტაქტი წავაგეთ და უკან გადმოგვაგვდეს ბოჭვაში. So I'll just place the ball in behind. ამაჩუავდე ბურთს. So they're going to deal with that. ახლა თავი უნდა გაართვან ამ შემტევებმა ამ სიტუაციას. When the ball's in behind, what do you see? What's the difference there with our cleaner? როცა ბურთი უკან არის, ამ შემთხვევაში რა განსხვავებაა გაწმენდის დროს? Just correctly. To there in pressure, so it's.
Excellent. So no side entry. ანუ გვერდიდან არ უნდა შევიდნენ მოთამაშეები რაგში და სწორედ უნდა შევიდნენ ჭიშკრიდან. What else? კიდევ რა არის? რა საკეთებენ კიდევ აქ? They aren't going in front. They are just. Exactly. და ორი რაც შეიძლება მჭიდროდ. So when the ball's in behind, or we're on the edge of the field, or they're kicked in behind, we're just going to secure. We're going to bolt the rod together. We're not going to try and get beyond. ანუ როცა უკან გვიწევს ესე თამაში, ან უკან გადავიდეთ ბურთი, თქვათ, მაშინ ბურთს ვიცავთ ერთმანეთთან, მჭიდროდ შევდივართ და არ ვცდილობთ იქ სივრცე მოვიგოთ, წინ არ გადავიდეთ თამაშზე. When the ball's in behind us, we clear beyond. There's no one else to support us. The ball's just going to be available. They're going to come and steal the ball. ანუ ჩვენს უკან არავინ არ არის დამხმარე და ამიტომ თუ ჩვენ გადავივლით ამ ბურთზე და სივრცეს გავათავისუფლოთ, ის ბურთი გახდება ჩოლურ სათამაშო და მოხპარავენ ბურთს. So it's about buying time. You understand? You're buying time. ანუ ვცდილობთ დრო მოვიგოთ აქ რომ დროზე ისახო. Good drill. You just start them when they're on the back. They're lying on the back, so they've got to react. გულაღმაწვანან და უნდა ირეაგირონ სიტუაციაზე თუ რა ხდება. Low, but always eyes up. Always eyes up. დაბლა ვარ ჩასული და ყოველთვის წინ ვიყურებით. Lots of this. ბევრს ვაკეთებთ ამას. Any questions? გამეკითხვა თუ გაქვთ აქ? Nothing good. Okay, another thing we started doing is we call this combat fitness. ანუ ამას ახლა დავიწყეთ თქვა ვეძახით ამას კომბატ, ანუ საბრძოლო გამძლეობას, ასე ვთქვათ, თამაშის დროს. It's less technical, George. ნაკლებად ტექნიკური, ეს უფრო მეტად ფიზიკური გამძლეობის და დაჯახების იმას უფრო ის არის დამღლელია, ვიდრე თქვა ტექნიკურ ელემენტებზე სამუშაო სიტუაცია. Good for front five forwards. წინა ხუთეულისთვის მორკინლებისთვის არის კარგი სამუშაო. The main requirement, the big thing I want is lots of times they've got to get off the floor, hit, off the floor, hit. ანუ რასაც ვთხოვთ აქ არის რომ ძალიან სწრაფად წამოხდნენ ძალიან ხშირად მიწიდან და დაეჯახონ. You know, in top flight rugby, you may have to do 5 contacts a minute. თორემ მაღალ დონის თამაშებში შეიძლება წუთში მოგიწიოს 5-ჯერ კონტაქტის გაკეთება. წუთში 5 ცოტა ბევრია, მაგრამ 3 დამკვიდროთ კარგი იქნება. He says 5 might be too many in a minute, but 3 would be good enough. I said in top level. მე მაღალ დონეზე ვთქვიო. All back. Right, brilliant. შენ შეიძლება 5-ის გაკეთებასო თუ Big thing for me, we do a lot of this fitness sessions in the dojo, but I'm after low angles and off the floor a lot. ამაზეც ბევრს მუშაობთ აქ დარბაზში და მოთხოვნა არის რომ დაბლა იმუშაონ, არ იყვნენ გამართულები. Very simple drill, but it makes sure, look at the shoulder connection now. ანუ ხრით როგორ შედის კონტაქტში თქვა ბალიშთან. That's the height we need to clear out. აი ამ სიმაღლიდან გვინდა რომ რაგში გავწმინდოთ. ძალიან მარტივია, მაგრამ მეთანხმებით თუ არა όμως. ორი მანიკა ეს. ეს ერთი მხარე, ერთი მხარე, მეორე მხარე. Are they changing the shoulder sides? Alternating. მოდმოთ წლია მხრებს თქვა რომ მხრიდან შედიან. Keep going. I hate this. They hate me. ეს იზღება თუ ეს თუ მე მესვეზი ზღებია ამის კეთების დროს. Non-stopია და იმიტომ. ანუ ეს 5 ერთი აკეთეს, მე შეცვლა 5. How many do they do? Do they do 5 each other? Okay, 5 each or? You do two, swap and swap. Not Აკეთებ. 5. Not yet, not 5 yet. ჯერჯერობით 5-5 არის. ორ-ორს აკეთებენ და They're იცოლებიან. about to hate me more next week. იქ თაკიდაში უფრო მეტად. Okay, it's a very simple drill. On the same theme, იგივე თემაზე working ჩვევით. in pairs. წყვილებში მუშაობენ ისევ. First guy, again, look at the height of the clear. Bang. პირველი ისევ გამწმენდია და სიმაღლეს დააკვირდით თუ რამ სიმაღლიდან წმინდავს რაკს. Second guy, balls over the ball. მეორე მოთამაშე ანუ ბურთების ზემოდან, ბურთის ზემოდან. ეგ არის მარტივი წესი. What do you see from the first clear out?
აი პირველი გამწმენდის მოქმედებაში რას ხედავთ? He's planting the inside leg and goes into contact. Hands is okay, but could be a little bit low as well. When they get tired. Yeah. როცა იღლებიან უკვე მაშინ თქვა უფრო მაღლა ამოდიან და აღარ არიან ესე დაბლა ჩასულები. But what I want them to do, what does he do there? That's -1. ასაკეთებს ახლა ამ შემთხვევაში გამწმენდი. He's going from იმას უტოვებს თავისიანს რო იკამს. არა, ისე გაკავს რომ -1 კაცი არის გაცოში და მე მიწადებ. მარტო სტოვებს. ბურთის გაგრძელების შანსი თავარი ხო ბურთია, ბურთის თამაშის გაგრძელების შანსს აძლევს თავის. He's saying clears that way that the ball is available and can be played. What's he got? რა გააკეთავა ამ შემთხვევაში? რომელმა? Which one? პირველმა დაუტოვა შანსი. What's he got? ასაკეთებს ახლა პირველ მოთამაშე. Okay. He cleared the ball and just dislocated the defender. If they're going to try and steal the ball, then they're going to go on the floor. We're going to take them out of the game. Understand? ანუ მათ უნდათ რომ ბურთი მოგპარონ, მაშინ მოუწევთ რომ დაბლა ჩავიდან. ამიტომ უეცადოთ რომ მოვაცილოთ ის დამცველიც იქიდან. შანსი ვიცი შენიას გააკეთოს. ბურთი რა თავაზე რა. არამედ okay. We clear the threat. First rule, clear the threat. პირველი წესი ეს არის საფრთხის მოშორება. Then we put the threat on the floor. მეორე უკვე საფრთხეს ვეცადოთ რომ მოედანზე დავაგდოთ საფრთხე. You've missed the best of it. Yeah, put him on the deck. ვეცადოთ რომ წველი დავაგდოთ მოედანზე. See, I've turned the pad upside down. ეხლა ეს თავდაღის ამოვატრიალეო ეს ეგრეთ წოდებული ბალიში თავდაღი რა უჭირავს I მოთამაშეს. want to hit that way. ამინდა რომ ცოტა დაბლა წავიდნენ აქ. It makes them think about getting lower as well. ეს აიძულებს მათ რომ იფიქრონ დაბლა წასვლაზე. Lots of that, do lots of this. Off the floor again, getting off the floor. ანუ ესე ადგომა იატაკიდან მიწიდან ადგომა დროზე. See these we've only just got these we call these the rock warriors. ანუ რაქის მებრძოლები ქვია ამებს, თქო მგლეტავის პოზიცია აქვთ. რაზეც ოქრო უცროა ვარჯიში და იგივეა. So I've spoke about dealing with an arm, hitting an arm. ანუ ვილაპარაკებ თქო კლავში დარტყმაზე, ანუ კლავის მოშორებაზე იქ. რაკში? Or getting your head underneath. ან თავის შეყოფა თქო იქ ქვემოთ. It's difficult in the dojo because they're in socks and they're slipping. ანუ ცოტა რთულია ვამ დახურულში, რადგანაც წინდებით არიან და ფეხი უცურავთ თქო. Makes them come up, და მე ეს იძულებულები ხდებიან ცოტა გაიმართონ. which is good because I go scream at them more. კარგია რომ ამას ხედავ და მე ხვირი ვარ უფრო მეტად დაბლა ჩავიდნენ. But these pads, these rock warriors are good because they need moving. ანუ ეს კარგი რაღაცაა, იმიტომ რომ ჭირდება რომ ძალაუნდა ეხმა რომ გადაადგილოს, ასე რომ მოაშორო. Again off the floor. Whenever you're doing breakdown drills or rough drills for forwards, get them on the floor first. The more training they can do, get off the floor, yeah? ანუ როცა რაკზე მუშაობთ, რომ ყოველთვის ეცადოთ რომ ორკინლები დააწვინოთ დაბლა და წამოდგნენ იმაზე იმუშაონ, რომ ბაჭება ხშირად წამოდგნენ მეტად ბაქებში. Shit. It's too late. Holding on penalty, yeah. Okay, swapping these around now. ხო, ცვლით თქვათ პოზიციებს. So this is where after we've been late. So we've been late to clear out. So there's already someone over the ball. ანუ ეხლა უკვე შეიცვალა სიტუაცია, დაგვაგვიანდა რახის გაწმენდაზე და ვიღაცაა ჩასული ბურთის ასაღლეთად. არ საქმეში ქართველებს ხუთიანი გვიწერიან ხო ჭიდაობაში. He says in wrestling Georgians are well tuned or fine tuned.
Well, it's a wrestle, isn't it? But we have. The key is here to do it with momentum. It's not to stop and do it. So when we play Wales in the World Cup, we'll be doing a lot of this drill because Wales are very good at getting over the ball. In fact, a lot of their defence is based on putting two guys over the ball. როდესაც უოლსთან მოგვიწევს თამაში, სოფლიოზე თამაში ამის კეთება მოგვიწევს ხშირად, რადგან მათი დაცვის სისტემა აწყობილა იმაზე, რომ ბურთზე ორი მღლეტა ვიყავდეთ ბაქში. So when we play Wales, a lot of our in attack we will be rolling twice as a ball carrier. როდესაც უოლსთან მოგვიწევს თამაში, ბოჭვის დროს ორჯერ გადაგორება იქნება, თქოთ, ერთ-ერთი ის აუცილებელი, რომ ბურთიანმა სივრცედად რომ მოიგოს. But we'll be doing a lot of this to quickly realise the threat, quickly realise now and hit with momentum. Now we have to be careful because World Rugby obviously will play a welfare. We have to stay away from the neck and the shoulder, so I always say aim for the H. ანუ ამის ხშირად მოგვიწევს ამის გაკეთება და ასევე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე უნდა მოვერიდოთ ყელის და მხრის გარშემო მუშაობას და თქვათ აქ ჰაშის გარშემო ვცდილობთ რომ იყოს სამიზნე და იქიდან გადავაგოროთ ადამიანი. And obviously in addition to breakdown drills we do a lot of fitness which involves getting off the floor, getting off the floor. ამას დამატებით ფინოზადების სახით ვაკეთებთ აი ასე სავარჯიშოებს, სადაც იატაკიდან წამოდგომა და ფეხზე დგომა. So here's the defence coaches, Levan and Joe. So there's two tacklers and they're being held down, they've got to get up. აქ ორი დაცვისმცნელი არის, ჯო ვორთრი და ლევან მაისაშვილი, რომლებიც თქვა აგვირდებიან მოთამაშეების მოქმედებას. See what they're doing? და აკვირდით რას აკეთებენ? So as tacklers have been held down, they've got to get up and they've got to call out. So, Woodkey, Ori, right. ოჭველებ მოთამაშეებს ხელფუშლიან ადგომაში დანარჩენები და იმისენ დროზე წამოხდნენ და დაინახონ ნაჩვენები თითების რაოდენობა თუ რამდენი არის ნაჩვენები. სწრაფად რო ჩაერთონ თამაში და იფიქრონ თუ რა ხდება. საბრძოლო ზაობა, ასე ვთქვათ, ფიზმოზადება. ფეხზე სწრაფად წამოდგომა. Do they have to shout out numbers? Yeah, shout out a number, yeah. It's to show that in the game you're thinking, even when you're fucked. ანუ ეს რაჩვენებს რომ თამაში მიუხედავად იმისა რომ დაღლილი ხარ, მაინც ფიქრობ. Everyone understands. We say that to sort of go, თელსოფლოში ესმით ეს თუ რას ნიშნავს. Simple drills, just tire them out. I do lots of this before we do anything. Just tire them out. ანუ დავღალოთ ისინი რაც შეიძლება თავიდან სანამ სხვა რაღაცებს გავაკეთებთ. Okay, last Friday we did some combat, some clear out work outside. So we did a rugby game, touch game, then came over and did combat. წინა პარასკევს გავაკეთეთ უკვე ეს კომბატი გარეთ, თქვა ჯერ ვითამაშეთ პატარა თამაში, ეგრეთ წოდებული კასანია და მერე უკვე ეს სავარჯიშოები გავაკეთეთ. So we got everything going on. They did a circuit, George. Bag slams here, fitness here. წრიული ვარჯიში იყო, ერთგან იყო თქვა ფიზიკური მომზადება, დახეთქება მოთაქის, იქით უკვე სხვა რაღაც. Top screen they're dealing with the guy already over the ball. ეკრანის ზემოთ უკვე იქ რა ქვია, გადაგორებაზე მუშაობდნენ. Here is we're testing their height. აქ უკვე სიმაღლეს ვაკვირდებით თუ როგორი სიმაღლიდან წმენდნენ რაკს. So I made them start on the floor and they have to hit low, then get up and hit again. So double action. So აქ ორმაგი მოქმედება უწევთ, ანუ წამოდგომა, მერე დაბლა ჩასვლა ისევ და მერე გაწმინდა. ორჯერ მოქმედება თქვით. And clear. დაჯახება და მერე გაწმინდა რაქის. With weighted vests on. ანუ აქ ჟილეტები აცვიათ, რომელსაც გარკვეული 9 კილოს იწონის თითო ჟილეტი და დამატებითი ტვირთი აქვს, ასე ვთქვათ, მოთამაშეებს სატარებელად. We could have added some more weight to make them work harder or better. You can tell them. შეგუთხარია. They hated me for 9 kilograms. You can tell them. So anyway, that's
that's what we've been doing in terms of our breakdown. Is there any questions on that? ანუ ჩვენ რასაც მუშაობთ ეს არის რაკის შესახებ ეს არის და რამე კითხვა თუ გაქვთ? Avoid the breakdown. რომელი? That circuit, how long does it last? How many seconds or how many minutes? 4 minutes. კომბატების დროს ფიზმონზადების ისინი უფრო Between the blocks are they resting 15 seconds on, 15 seconds off, 30 seconds on. კომბატებში ჩართულია ფიზმონზადებაც. ფიზმონზადებაა კომბატების და სხვა. რამდენი ხანი ამბობენ უკვე იმაშველია აფუძიებენ ნაკრებთან. He's asking how long have you been doing these skills with the national team? How long have you been doing those rug skills with the national team? გასაგებია ერთად ასე რატომაც ეცუდადა გამიგო მაგრამ ერთად ასე არაფერი არის მაგვარი არის. He says during the ENC there was nothing similar to it during the games when the Yeah, but sorry. The technical breakdown skills I've been doing since I've been here in October. The combat, the real combat work, the big blue tubes and bags, 2 weeks. რაც მე აქავარო ამ ტექნიკურ სამუშაოს ვეწევით მას მერე, მაგრამ ფიზიკური მხარე რაც არის უკვე ფიზმონზადების ხრივიც 2 კვირის მანძილზე მიმდინარეობს. გასაგებია. Because I think that's the gap in the game. You have skills, fitness, skills, this bit in the middle, combat. It's off the floor, working, hitting. ეს არის ასე თქვათ ეს ღრიჭო ან შუალედი ამ ორ რაღაცას სათამაშო უნარებსა და ფიზმონზადებას შორის, როცა თქვათ არ არის კავშირი. ისი კითხვა მინდოდა გიორგი, ეს ხო ყოველდღიური სამუშაოა, ყოველ ვარჯიშზე გასაკეთებელი. He understands, but he's asking, is it meant to be everyday kind of work for every training, every session? Combat, you can do the technical work. When you're soundly technical work every day. მე გულისხმობ ყველაფერი ის რაც აქ იყო უკვე ნაჩვენები. He meant that everything what he showed here, ჩვევაში უნდა გადავიდეთ. it has to be there. It has to be there like habits for every day. But the combat, 3 times a week. მაგრამ ეს ფიზიკა რაც არის, საბრძოლო ფიზიკა, კომბატი ერთად იმას აკეთებენ 3 ჯერ კვირაში, სულ დანარჩენი ტექნიკურ სამუშაოს. ეს სოფლიოსთვის არის ეს რაღაცა ფიზიკური მხარე, დანარჩენი ეს ახლა სხვა იმითი მომზადება, ანუ სოფლიოს სხვა გეგმით. სარევად მესმის მე ერთადერთი პრეტენზია მხოლოდ იმაზე მაქვს, რომ არაფერი მაგის მაგვარი არ ეთქობოდა ერთადაც გადამაშა. He says he could not see those kind of skills being used in the games during the ENC or whatever. He says he has not seen those skills being used during the games. While they and he will be glad to see the progressions, for the World Cup. No pressure. He says from good point of view that You've got a wonderful voice. You sing it. He's a TV commentator. It's the yours. Okay? You do outie. Out შევეხო. Outie. Outie. ტელეფონი აუტია, okay. Okay, what do you think? Let's pick up the khlam. Videos ნახვის მე. იდეალურად მოგებული აუტებია. Perfectly one balls in the lineups. I'll take perfect.
მივიღებო მაგ იდეალურს. It's good for him. But my point is, why are we waiting? ჩემი ის არის, რატო ველოდებით ვაი? Oh, and beyond it. He's agreeing on that, yeah. Because I insist, get the call and hurdle, let the hooker go. ანუ ჩემი მოთხოვნა არის, რომ დროზე დაიძახონ თუ რას აპირებენ და ჰუკერი მივიდეს პირველი. Right, now the hooker, the ball is there, he's ready. ანუ აქ უკვე ჰუკერი მზად არის რომ ააგდოს ბურთი. He's ready. These guys are going to... That's when the ball should be coming in. ანუ სანამ მეტოქე მაშია ცოტა გაურკვევლობაში თუ რა ხდება, მაშინ და შემოვარდეს ბურთი. What's he waiting for? რას ელოდება? What's he waiting for? Huh? Is it the fault of the hooker or someone? Listen, line up corner. Never so. He's the line up corner. ნემსო იძახის აცხადებს ლაივით მასში, აუჩი რაღაცებს. And he's the last. Exactly. Exactly. So he's always the last because he can see. ბოლოს მოდის ყოველთვის ეს გამომცხადებელი თუ რა ხდება, მეტოქე რას ამზადებს თუ? To assess defense, how are they defending the line out? He's looking to see how they're defending. But ultimately, I'll show you my line out not in a minute, but first option, throw it here, go ball screen, right? Throw it on him. ანუ მე გაჩვენებთ რომ მე ჩემ აუტების კომბინაციებს თუ ასაკეთებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველი უნდა მოითხოვოს თქვა ის თავის თავზე თუ რაკნა გამოუშვას ბურთი. My lineup is very simple. Sitli, Tetri, Shavi. ჩემი აუტები ძალიან მარტივია, თეთრი, წითელი. That's it. Then I have a couple of movements. That's it. სულ ეს არის, ანუ სამი ფერი და რამოდენიმე მოძრაობაა სულ. და დამთავრდა ფერი ჩემი. მარტივია. შეიძლება მაგის ხმა არჩევდება გამოცხადება იმიტომ რომ ქართული არავინ არ ჭერდება. Because it's easy to make the calls because nobody speaks Georgian apart from us, so it should be easy. But one thing we've really got to do better, and we did it in the REC. That ball should be in. That ball should be going in now. Yeah? ანუ ბურთი დროზე უნდა ავარდეს, რომ დიდხანს არ უნდა გავაჩერებთ ბურთი დერეფანში. სადაც თუ გაგუკეთებინა 6 ერის დროს. ვერ ვასწრებ პოზიციის დაკავებით, ჩემი უნდა დავასვათ ამ We are a bit late taking our positions. Right. Everyone's ready. Everyone's ready now. Look at where Nemsa is now. ყველა მზად არის და ნემსოს There's one პოზიციას line ვიყურებთ. opposite him. Just get the ball in. ერთი მოთამაშე უდგას წინ, ამიტომ სწრაფად მოითხოვოს ბურთი. Simple. მარტივია. Best team in the world are doing this? All Blacks. საუკეთესო გუნდი ვინც არის ამას მიწაკეთებს, ზელანდიის ნაკრებია. Exactly. სწრაფად. We did a lot of work in it. This is towards the end of the REC. ეს უკვე აქ თქვა ჩვენი 6 ერის ბოლოსში არის ბოლო. Start. Sometimes the referee will slow it down. ხანდახან შეგონ საჯებო ცოტა შეანელონ ეს ყველაფერი. The referee goes gaps. ანუ თქვა ელოდება იქ რომ იყოს შუალედი იყოს თქვა ამ დერეფნის მოწყობას შორის. სახის გარეშე არ შეიძლება თამაში. He's asking, can we play without a ref? That's better tempo, right? That's აქ უკეთესი ტემპი არის მოწოდების. So what I started doing was doing a lot more training over speed, I call it over speed. ანუ რაც აქ დავიწყეთ იყო უფრო სწრაფ ტემპში რაღაცების კეთება. And I would give prizes to the teams who won. So the team who said you have a line out, they'd have a different call, and the team who came in and got up quick and won the ball first would get a prize. ანუ აქ ორივე გუნდს ცალკე ის აქვს ვარიანტები და რომელიც უფრო სწრაფად ააგდებს და მოიგებს ბურთს, მას რაღაც პრიზი იერგება მოწოდების დროს. Did lots of this over speed training. ანუ აქ ზედმეტ სწრაფად მოწყობაში და მოგებაში მუშაობდნენ, ამაზე მუშაობდნენ.
They soon got the message. მალე გაიგესო ის რაც იყო მესიჯი. Good fitness as well. კარგი ფიზიოზდებაც არის იმავე დროს. აქ მოწინააღმდეგეს არ უყურებენ, ხო? არა, просто მინიფროს სწრაფად მოაწოდებს. ეს არ მიგზელდება ერთი წუთია, How long does it last? Does this drill last? 10 minutes. 10 წუთი შეიძლება გაგრძელდეს. It's a good warm-up. Have a bit of fun. Give them a challenge. One team gets a prize if they win. კაი, გასახურებელია, ამავე დროს თქვათ, გამოწვევაც არის, ვინც უფრო მეტად სწრაფად მოაწვდის, ის გუნდი იგებს. How long they have been doing this? Like also for a couple of weeks? Since January. This is February. I mean, we started doing it like this. What's wrong with that? What's wrong with this? აი აქ რამე პრობლემას თუ ხედავთ, ამე ხარვეზი თუ არის ამის კეთებაში. What did I say was the first rule with the hooker? პირველი წესი რა ვთქვიო, ჰუკერზე რა იყო? Get there early. Yeah. So they were doing this. It was fairly quick. They were getting there quickly, but the hooker was still late. So I said to them, ჰუკერს უფრო მეტი მანძილი აქვს ასე. "You're only going to get a prize now if you do this." You understand? ყველა მოწყობილი იყო ისო ჰუკერი გვიანებდა, თუ ჰუკერს უთხარი, იმ შემთხვევაში მოიგებთ იმ პრიზს, თუ დროზე მიხვალე. See the difference in the speed? უყურებთ თუ ამ სისწრაფეს სხვაობას? უკვე მინიმუმ კონცენტრაცია. დიახ და ვერაფრით ვერ მომსგავსეთ გუნდის თამაშს. Make a massive difference to our game. ანუ ამან დიდი განსხვავება მოგცა უკვე ჩვენ თამაში. So now I don't do any slow line-outs in training. Nothing slow. ვარჯიშის დროს უკვე არანაირი ნელი აუტები აღარ კეთდება, ყველაფერი სწრაფად კეთდება. Okay, morning. This was last November, the big Tonga. ეს გასულ ნოემბერში ტონგას თამაშის წინამდე. What do you think? რას ფიქრობთ ამაზე? მაღლა. He caught the ball quite low around his stomach. But if they're not going to compete თუ კი მეტოქი არ გვიხდება და არ იბრძვის ბურთზე, on their own try line, თავიანთ 5 მეტრიან გლელოს ახასთან, they won't compete. So the hooker will throw lower. თუ მეტოქი არ გიხდება, ჰუკერს შეუძლია დაბლა შემოაგდოს ეს ბურთი. What's the point of throwing full height? Because we don't want to lose the ball. So რა აზრი აქვს ბურთის მაღლა აგდება? ჩვენ ბურთის წაგება არ გვინდა, ჩვენ მინდა რომ მოვიდეთ. დანის პოზიცია ნახე მოწინააღმდეგე. He says, how does the thrower know if he's jumping or not, if the defender? at this point now, believe me, at that point now, just before he releases, the hooker knows they're not competing. So the hooker, დამიჯეროთ თუ სანამ ჰუკერი ააგდებს, უკვე მან იცის მეტოქი ხდება თუ არა, იბრძვიან თუ არა ბურთზე. so we don't lose the ball. It's wet, really wet conditions as well. ამას სველი ის იყო, ამინდი იყო და ამიტომ So ჯობია he'll რომ go, about his hands will go down. Instead of going through, his hands will go down. ანუ იმის მაგალითად რომ ხელები ზემოთ გააყოლოს, თქვა დაბლა გააყოლებს ხელებს. ხდებიან მე მომში თავად და კანჭავში. ეს არა მომზადებული ხდებიან. Now we've done this all through the autumn. Back in the northern hemisphere where I live, in England, teams have been doing this. ანუ მე სადაც ცხოვრობ ინგლისში აქვს თქვა გუნდები ამას სულ აკეთებენ. It's illegal. It's obstruction. ჯარიმა არის, არ შეიძლება ამის გაკეთება. I call it the fourth man or otki. 4. The fourth man. So you have 3 men in a 2 lifters and a jumper. 3. სამკაციანი ის არის აქ, ორი I ამხტომი. call this man the fourth man. მე ამას მე-4 კაცს ვეძახიო მე ამას. But for the first time all year, ანუ პირველად იყო ეს მთელი წლის მანძილზე, როცა დაგვაჯარიმეს ამაზე. Because two players are just obstruction. crossing. ანუ ჯარიმა არის, იქიდან შევიდა ეს ორი კაცი. Very effective. Number 4 ძალიან ეფექტური არის. rotating the body. See, obstruction, you maybe get away with that, maybe, but that. He definitely makes the picture worse. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ის თქვა გაძრე ამითი და არ დაგაჯარიმოს, მაგრამ ის თუ So we've changed, so in the REC, changed our mauling. So we still have to protect the rear lifter. ანუ ისე
მე შევცვალოთ მე რაღაცები უკვე 6 ერის თამაშებზეო, ისე უნდა დავიცვათ ამ წევი მოთამაშე, რომელიც ხტომელს წევს. So we changed it. See the fourth man again? ეხლა დააგვიდით მეოთხე კაცის მოქმედებას. ლაშა ხო? ლაშა გრიგორ არის მოდი. That's not obstruction. ეს აღარ არის უკვე ჯარიმა. Because he's behind. He's behind. But he's still protecting the rear lefter. ანუ უკან ამ წევს ისე ვიცავს, ოღონდ ჯარიმით აღარ თამაშობს. Mustn't change. ამას დიდი ცვლილება არის. Little change, big difference. ანუ პატარა ცვლილება, მაგრამ დიდ გავლენას ახდენს. He gets in quick. სწრაფად ვაწვით. So that's what we've been doing with our ball. I've changed the fourth man. Notice, what do you see from the defenders? ანუ ეს იყო მეოთხე კაცის როლი შევცვალოთ და დაცვის მხრიდან რას ხედავთ, რას ამჩნევთ? You think that's good defense? კარგი დაცვა არისო თუ იქ შემოთავაზა. they're kind of low. შევიდნენ. Agnes? საფრთხე შევიდნენ. They have to get in early, the defenders. შეგრულები გახდნენ. Yeah. So, there's one thing we've got better at. Too many times. Sorry. No. See these guys here. We're not going to go up in the air. So, too often before we'd be going looking at the ball, and by the time we look down, they set them all up. ანუ ვიცით რომ აქ არ ხვდებით და ამ დროს უყურებთ ისო ბურთი სად მიდის და სანამ ჩვენ უკვე მე გადავიტანთ ყურადღებას ბურთზე უკვე ჩამოყალიბებულია მეტოქის მოლი. So I ban them from looking at the ball. If they're looking at the ball, they're coming off. ამიტომ აუგზალე ბურთის ყურება, იმიტომ რომ ბურთს თუ უყურებენ, მე ეთიშებიან უკვე თამაშს. Unless it's Bexon. თუ ეს რა თქმა უნდა ბექსონ არ არის, რომელიც განდგას. თუ რა არის გიო? თუ ბექა გორგოძე არ არის. Now see as well. What's he doing there? What's he doing? რასაკეთებს ახლა იქ წველი? He's trying to cut the middle. But what's okay, just stand up. You're jumping for the ball. Second? You're jumping, face that way. Just face that way. You're lifting around, you face that way. Okay. You're lifting. Okay, now I'm Right. That's I'm Bexon here. ბექა ვარო გორგოძე ამ შემთხვევაში. ეს შალვარი. Well, it's over there. Who's that? Anyway, you're the jumper. Yeah. But what we're doing here is so they're not looking at the ball, they're looking down and we're looking at feet. ფეხებს უყურებენ წველები და არ უყურებენ ბურთს. As soon as you motion to lift, you lift. ანუ როგორც კი ეს მოთამაშე აწევას იწყებს, I'm engaging, right. ეგრევე შემოდის. Difference this to more defense. So you go to lift. Sorry? You touching. Yeah, I'm touching, I'm pushing your hip. So before we were going, oh, they're throwing the ball in, then attack. But now, as you're lifting, ანუ აწევის დროს When he's on the air. when you're in the air, I'm touching you. როცა ხტომელი ჰაერშია, ის უკთამცველი უკვე ეთამაშება. Lifting? Yeah, you're lifting, so you're lifting, right? აჰა. Just touching you. As you're coming down, as you bring your arms down now, I'm coming in. ანუ როცა აწეული, როცა ამწევი ამ წევს ხელები მაღლა აქვს, ეს ეხება უბრალოდ ხელით და როგორც კი ამწევი ჩამოწევს ხელებს, ეგრევე შედის კონტაქტში. The referee. რა შეიძლება ვთქვირნეულა? Be careful. It's not what's illegal about it. ანუ თლად ასე ვთქვათ, ლეგალური თუ არალეგალური არ არის. დარღვევის ზღვარზე უნდა იყო, რომ ჯარიმა არ აიგო. So in game about being considered contact, shoulder is contact. ანუ მხარი მხართან არის კონტაქტი და ესე ვთქვათ, ხელის მიდება კონტაქტად და დარღვევად არის. It's a massive difference. ანუ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რაღაცის გაკეთების. But you don't want to look it up, down, touching. არავინ არ იყურება ბურთისკენ, ყველა იყურება დაბლა და ეგრევე ცდილობენ შესვლას. Okay, so that's in terms of our defense. We do a lot of this. 4v3. ანუ ამას ხშირად ვაკეთებთ 4-3-ზე. What key sound? Okay? So these guys, they're practicing
lift strength. ანუ შემტევები აწევა, სწორად აწევას ვარჯიშობენ. These are practicing defense. ეს სამი კაცი იქიდან დაცვას ვარჯიშობს. Lots of mauling in small groups like that. პატარა ჯგუფებში ვაკეთებ ბევრ მოლის ჩამოყალიბების დრილებს. See the height of the rear lifter. უკანა კაცის აწევის სიმაღლეს უყურეთ. Outside shoulder. Down. და გარე მხარი დაბლა უნდა ჩაიტანოს მერე ამწევნა. Do that before every ball session. ყოველი მოლის ვარჯიშის წინ ვაკეთებთ ამას. He can go quicker. He can be in quicker. He's nailed it. ანუ წელი უფრო სწრაფად შეიძლება შევიდეს, ცოტა იგვიანებს. That's why he's quicker. Any სწრაფად questions? შეძლო. რამე კითხვა თუ გაქვთ? Tight. Chiggle. Chiggle. აჰა. Chiggle. ჭიდროთ უნდა იყვნენ ცველები ერთმანეთს. Look at the action of the rear lifter. უკანა ამწევის მოქმედებას დააკვირდითო. Rear hook. Dabba. Outside shoulder. Any questions? რამე კითხვა თუ გაქვთ? Still awake. გხიძავსო თუ გძინავს ეგ ბოლოში. Surviving a collapse maul. ჩაქცეული მოლში გადარჩენაზე. So the pads on the floor, the tubes on the floor, you walk over. ანუ თუ ეს დაგდებული ის არის, რა ქვია, მუთაკა იმაზე უნდა გადაიარო. So it's surviving when a team pull you down or sack you. ანუ როცა მოლს გიქცევენ, ამაში თქვათ როგორ გაართო თავი ამას. So I've got a question. So if the lifter is stuck immediately, you transfer the ball backwards. Yes. That's obstruction. თუ თქვათ What to say? თუ ბურთიანი წააქციეს და ბურთი გადაეცი უკან ეს ის არის წესების დარღვევაა უკვე. აუ საჯი არის აგერ რა ვწკით. პირველ კაცის ჩაქცევაზე მოლი არ დგება. მოლი უნდა დადგეს შენ. პირველ კაცს გიქცევდი ბურთი უკან იყო. მოლი არ დგება და ბურთი უკან იყო. ანუ ბლოკირებას იკეთებ. If we're playing against a team who are not engaging, who stand off the ball, we'll be screaming, balls at the front, balls at the back. თუ ეთამაშებით გუნდს, რომელიც არ შემოდის დერეფანში, მაშინ მყვირივათ, რომ ბურთი წინა კაცს აქვს. I've never been penalised when you've been tackled as a jumper and transfer. არასოდეს დაუჯარიმები ვართ, როცა თქვა ჩაგვიქციეს მოლი და ბურთი გადააწოდეს უკან. Never penalized. We just had 2 cases where we ordered the scrum for accidental obstruction. Accidental. Yeah, because we shot them a breakaway because the ball's rough and goal never happened. Nikos, tu burti შუაში და პირველი წაიცა? There was a question, if the ball is in the middle, but somebody like frontman got collapsed, then... The big thing with what we worked on hard here is so that collapsing at the front, transferring it, and then see how we're going to open up here, open up. რაზეც მუშაობთ, ანუ ჩაგვიქციეს კაცი ბურთი გადაგვაქვს და მიხსნებით და ტრიალდებით. Squaring up. Go forward. მე ვეცდებით რომ გავსწორდეთ და წინ სვლა გავაგრძელოთ. Again, and collapse it again, and collapse again. ჩაგვიქციეს ისო მოლი. Patience, and then this. და მოვითმინოთ და მე იქ მოწინავე მოთამაშე ვინც არის. Square. It's a good drill to do if you're playing against a team who pull down. კარგი სავარჯიშოა ამის მამაზე მუშაობა, როცა თუ ეთამაშებ ისეთ გუნდს, რომელიც მოლის ჩაქცევას ცდილობს. ამას ვინ ხელმძღვანელობს? And there's a question, who directs all these actions? leads action order? I want the 9. But when you've got your head in there,
ინდა რო აქ 9 მოხელმძღვანელოსო, მაგრამ როცა თავი To feel the weight. I want them to feel if they pull that way. No, I want to go that way. I want them to be able to talk to each other in here, get the ball back. მაგრამ როცა შეგრულები არიან, უნდა იგრძნონ რა თქვა, აქცევენ თუ რა ხდება, რომ ერთმანეთს ელაპარაკონ, თუ რა უნდა გააკეთონ. Close quarter battle. ანუ ახლო მახლო იმეებში ბრძოლა არის თქვა იქ ახლა. See the fourth man again? მეოთხე კაცის მოქმედებას დააკვირდით. Legal. სწორად შევიდა. Ball back available for the hooker. Right now what we do? We're talking, communicating. ბურთი უკან გამოვიდა ჰუკერისთვის და ლაპარაკობთ. მარჯვენა მარცხენა. Left. მარცხენა. Left, right. So this guy here is going to be talking. Martin, come with me, come with me. ანუ ამ ოთამაშე უნდა ილაპარაკოს თუ რას ვაკეთებთ. Good drill to do. კარგი სავარჯიშოა გასაკეთებლად. Okay, this is where the maul's going. The maul has changed a lot in the last 18 months. ბოლო 18 თვეში მოლი ძალიან შეიცვალა და Sorry, not a lot. Has changed. შეიცვალა, ძალიან არა, შეიცვალა. I want you to tell me what you see. ახლა მითხარით თუ რას ხედავთ. ჯერლოსის პარტო. What you just said there. რა თქვი? I'm not doing anything yet. He just recognized the player or something. Big man caught yours. Yeah. Big man. Teams now have a lot of movement in their line-out. So, and they'll have a lot of guys who dummy step out the line-out, dummy step out the line-out. გუნდები ბევრს მოძრაობენ დერეფანში და აკეთებენ ცრუ მოძრაობებს და გამოდიან თქვა დერეფიდან. And what it does, it provides you with a group of players who are all next to the line-out, who can all hit together. ეს საშუალებას გაძლევს იმასა, რომ აქ მოთამაშეები ვინც